Здравствуйте! I'm glad to see you again. We have already covered personal pronouns. Now it's time to learn how to demonstrate possession in Russian. As you remember, all Russian nouns belong to one of the three genders: masculine, feminine, or neuter. It's very important because the possessive pronouns have several forms. Let's begin with the question whose first. Masculine, чей, чей чай, whose tea, чей муж, whose husband, чей дом, whose house. Feminine, чья, whose mother, чья мама, whose book, чья книга, whose work, чья работа. Neuter, чье, чье пальто, whose jacket, чье вино, whose wine, чье меню, whose menu. Now let's look through some examples. We will start with masculine nouns. Мой, твой, его, ее. Наш, ваш, их завод. My, your, his, her, our, your, their factory. And some examples for feminine nouns. Моя, твоя, его, ее. Его, наша, ваша, их семья. My, your, his, her, our, your, their family. And the last but not least, examples for neuter nouns. Моё, твоё, его, ее, его, наше, ваше, их, здание. My, your, his, her, our, your, their building. Now let's have some practice. You already know these characters from our previous stories. Enjoy. Кто это? Это Владимир Путин. Кто он? Он президент России. Что он делает? Он работает. Он президент. Это его работа. Кто это? Это Петя. Кто он? Он мой брат. Что он делает? Он гуляет. So, that's all for today's lesson. Спасибо за урок. На этом все. See you next class.